Hello everyone, welcome to Success is CE Tamil. Hope you all doing good. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் properties of impulse function. Okay, so last classல நம்ம impulse function பத்தி பார்த்தோம். Impulse function or impulse signal. So இது represent பண்றது del of t, continuous timeல del of t represent பண்ணுவோம். Del of n is the discrete time impulse function, right? So and the area of the impulse function is integration minus infinity plus infinity del of t dt which is equal to 1 and del of t exists at t is equal to 0. So at t is equal to 0, del of t is 1 and 0, then t is not equal to 0, right? And similarly for discrete summation n is equal to minus infinity plus infinity, del of n is equal to 1 and del of n is equal to 1 at n is equal to 0, 0 at n is not equal to 0. So this is the definition of impulse function. Okay, this represents area of the impulse function always equals to unity, right? So and this represents del of t is equal to 1 at t is equal to 0 represents del of t exists only at t is equal to 0. At t is equal to 0, del of t is what? 1. Everywhere else, del of t is 0. So, this is last class la nama paathathu. Okay va? So, base panni the definition la nama properties nariya derive panna porom. So, next topic is properties of இன்னைக்கு பார்க்க போற topic properties of impulse. First property is integration minus infinity plus infinity x of t into del of t dt is equal to x of 0. This is property. Okay, if we multiply any signal with del of t over the integral, the resultant becomes x of t at t is equal to 0. What is x of 0? X of 0 na enna? X of t at t is equal to 0. So t is equal to 0 la enna value irukko அதுதான் உங்களுக்கு ரிசல்டண்ட்டாக வரும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் கிராஃபிக்கலாக இதை நான் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அப்புறம் தியரிட்டிக்கல் போகலாம். ஓகேவா? ஸோ கிராஃபிக்கல் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து எக்ஸ் ஆஃப் டி ஒரு கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் எடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஐ எம் டேக்கிங் த சைன் வேவ் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட் ஏ. ஓகே, and I am going to multiply this x of t with impulse del of t. So what is the impulse? Which is equal to 1 at t is equal to 0, right? Okay. So in the del of t la, for t greater than 0, del of t is what? Which is 0. For t less than 0, del of t is 0. So only the del of t has a value at t is equal to 0. The value of del of t is 1. Okay va? So இந்த அப்போ இந்த 1 x of t கூட multiply பண்ணும்போது 0 0. So if you multiply this with 0, it becomes 0, right? And negative side also it is 0. Only the value at t is equal to 0, that is x of 0 is alone multiplied with del of t. So resultant என்ன ஆகும்? This is t, this is our x of t into del of t. So our resultant is 1 is multiplied with a, right? So 1 into a. Okay, what is this 1 into a? This is nothing but x of 0 liya. This is x of 0 liya. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. புரியுதா? ஸோ இப்போது தியரிட்டிக்கலாக பார்க்கலாம். திஸ் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை எக்ஸ் ஆஃப் டி டெல் ஆஃப் டி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம இப்படி எழுதலாமா? எக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம எந்த வேல்யூ ஒரு வேல்யூ வந்து டெல் ஆஃப் டி கூட மல்டிப்ளை ஆக போகுது, எக்ஸ் ஆஃப் 0 மட்டும்தான் டெல் ஆஃப் டி கூட மல்டிப்ளை ஆகும். அப்படி தானே? because x of t எது வேணாலும் இருந்தாலும் del of t ஓட வேல்யூ 1 at t is equal 0 இருக்கிறதுனால
x of 0 மட்டும்தான் del of t கூட மல்டிப்ளை ஆகும். இது எது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0 தான் வரப்போகுது. அப்போ டைரெக்டாக நம்ம x of t எப்படி எடுக்கலாம்? x of 0ன்னு எடுத்துக்கலாமா? This integration is valid only at t is equal to 0. Okay? So x of 0 del of t dt. Right? So integration is with respect to t. So we can take x of 0 outside. Integration minus infinity plus infinity del of t dt. What is this formula? This is the area of the impulse which is equals to 1. Right? So our expression is x of 0 into 1 which is equal to x of 0. Hence prove. Understood? புரியுதா? நாம ஏன் இங்கே x of 0ன்னு எடுக்கிறோன்னு? நீங்கள் x of t கூட எடுத்துக்கலாம். பட் இந்த இன்டகிரேஷன் வந்து வேலிட் ஆகணும்னா இன்டகிரேஷன் நம்ம எப்போ பண்ண முடியும்? என்னதான் நீங்கள் சாம்பிள் என்னதான் சிக்னல் வந்து கண்டினியூஸ் சிக்னல் இருந்தாலும் அந்த x of 0 மட்டும்தான் வந்து del of t கூட மல்டிப்ளை ஆக போகுது. அதனால் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா x of t டைரெக்டாக x of 0ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Understood? ஓகே. ஸோ ஒரு டிஸ்க்ரீட் சிக்னல் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். This is our x of n sample and I multiply this x of n with what? Del of n, right? This is our del of n which is equal to 1 at n is equal to 0, right? So if you multiply both x of n and del of n, what is our resultant? N x of n into del of n is, for n greater than 0 del of n is 0 and for n less than 0 del of n is 0. So whatever the samples you are having at x of n at n greater than 0, n less than 0, it becomes 0 தான். அப்போ only x of 0 is multiplied with del of n. So x of 0 into del of n. What is x of 0? 2 into del of n is, del of 0 is 1, right? So it is equal to 2. So this is our resultant sample. This is x of 0. Now understood? இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். கரெக்டா? And next property is integration minus infinity plus infinity x of t del of t minus t naught dt. What is the meaning of del of t minus t naught? Na del of t is shifted to t naught. t லேந்து t நாட்டுக்கு shift ஆகுது. ஓகே, ஜென்ரலாக இன் ஜென்ரல் ஷிஃப்டிங் எப்படி சொல்லுவோன்னா கண்டினியூஸ் ஷிஃப்டிங்கை x of t minus k. For discrete shifting x of n minus k. That means x of t is shifted k times. X of n is shifted n times. Okay, if k is positive na, this is right shift. If k is negative, it is left shift. Similarly, if n is positive, it is right shift. If n is negative, it is left shift. Okay, so this detail நம்ம வந்து coming lectureல பார்க்கலாம். Shiftingனா என்னன்னு. Just t minus t naught na என்னன்னா del of t is shifted t naught to the right side because t naught is the positive values, right? So right side shift ஆயிருக்கு. இதையும் நம்ம வந்து கிராஃபிக்கலாக நம்ம பார்க்கலாம். So this is t, this is my x of t, this is a, this is minus a. So a minus a and my del of t is shifted to t naught. This is del of t minus t naught. The amplitude is 1. T is equal to t naught, 0. This is t. This is a by 2 liya. This is a na, this is a by 2. So a by 2 into. So appo idu inga enna signal irundhalum this will be 0. It is 0.
here also it is 0 and this portion also 0. Only at t is equal to t naught இருக்கிற இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கோ that x of t is multiplied with impulse. So அப்போ நம்மளோட resultant என்ன இருக்கும்? This is t, this is x of t, del of t minus t naught. Okay, this is t naught. What is the value? A by 2. So a by 2 எப்படி வந்துச்சு? x of t naught ஓட value என்ன? A by 2, right? And which is multiplied with what? Del of t minus t naught. So which is equal to இது என்ன? 1. So this into this, a by 2 into 1, it is a by 2. Understood? இப்போ theoretically நம்ம பார்க்குறோம். So what is our expression? Minus integration minus infinity plus infinity x of t del of t minus t naught dt, right? The same நம்ம முன்னாடி என்ன சொன்னோமோ அதே தான். ஓகேவா? ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், அது டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் கூட மல்டிப்ளை ஆகும்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி நாட்டில் என்ன சிக்னல் இருக்கோ, என்ன வேல்யூ இருக்கோ, அது மட்டும்தான் டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட் கூட மல்டிப்ளை ஆகும். இப்போ அதனால் நம்ம எக்ஸ் ஆஃப் டி டைரெக்டாக எப்படி எடுத்துக்கலாம்? எக்ஸ் ஆஃப் டி நாட்னே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, திஸ் இன்டகிரேஷன் இஸ் ஒன்லி வேலிட் வென் எக்ஸ் ஆஃப் டி நாட் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டி நாட், ரைட்? புரிஞ்சுதா? ஸோ இந்த இன்டகிரேஷன் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டீங்கிறதுனால டி நாட்டை வெளியில் எடுத்துருங்க. மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி del of t minus t naught dt. So what is this area of the impulse, which is equal to 1 இல்லையா? x of t naught into 1, which is equal to x of t naught. So left side, x of t del of t minus t naught dt. Hence proved. This is nothing but the property name என்ன சொல்லுவோம்னா time shifting property ன்னு சொல்லுவோம். Time shifting of del of t. Similarly, x of t del of t plus t naught dt na enna varum? X of minus t naught. That means x of minus t naught na enna? At t is equal to minus t naught la enna signal irukko and the signal value da namakku resultant varum. Understood? Okay. Now third property is del of at is equal to 1 by modulus of a del of t. So this is known as scaling property. Okay, where a is the scaling factor. It is a real number. It takes positive or negative values. So இதை prove பண்ணுறதுக்காக let us take integral minus infinity plus infinity x of t del of at dt for t is greater than 0. Okay, we are going to find the integral of minus infinity plus infinity x of t del of at dt. Okay, so இங்கே substitution method follow பண்ணோம். So let take at is equal to tau. From this t is equal to tau by a. Okay va? Then dt is equal to what? dt is equal to 1 by a into d tau. Because நமக்கு இன்டெக்ரலுக்கு என்ன வேணும்? at ஓட வேல்யூ வேணும், dt ஓட வேல்யூ வேணும், ரைட்? ஸோ அண்ட் t ஓட வேல்யூ வேணும். t வந்து tau by a, அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 1 by a d tau. ஸோ அப்போ இன்டெக்ரல் இப்போ இது t எல்லாமே டவ்வாக சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா இன்டெக்ரலி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இஃப் t is equal to infinity, what about tau? Tau is also t infinity எடுத்திங்கன்னா infinity தான். If t is equal to minus infinity, tau is also minus infinity. Integration la எந்த changesum இல்ல, right? Minus infinity plus infinity. X of t ஓட value என்ன? Tau by a del of tau d tau by a. Okay, here 1 by a is the constant. Take 1 by a outside. So minus infinity to plus infinity integration x of tau by a, right, del of tau d tau. From the first property irukku இல்லையா, minus infinity plus infinity x of t del of t is equal to what? X of 0.
இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் தானே எக்ஸ் ஆஃப் டி என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரிசல்டன் என்ன வரும், எக்ஸ் ஆஃப் 0 தானே வரும். ஓகேவா, the same, so which is equal to 1 by a into this integration becomes x of 0. Understood? So நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, integration minus infinity plus infinity x of t del of a t dt is equal to 1 by a x of 0 when a is greater than 0. கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? Similarly, for a less than 0, this integration becomes minus infinity plus infinity x of t del of a t dt is equal to 1 by minus a x of 0. எழுதலாமா? a less than 0 na a value was negative, right? a takes negative. So, இந்த minus a modulus of a கூட நம்ம எழுதலாம். ரைட்டா? இந்த மைனஸை வந்து நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணணும்னா you have to take the modulus, right? So modulus. Okay, what is x of 0? What is x of 0? Integration minus infinity plus infinity x of t del of t dt, right? This is our first property. So x of 0 இருக்கிற இடத்துல minus infinity plus infinity x of t del of t dt ன்னு எழுதலாமா? So which is equal to 1 இந்த 1 by a உள்ள கொண்டு போங்க இன்டகிரேஷனுக்குள்ள plus infinity integration minus infinity plus infinity x of t 1 by modulus of a del of t dt. This is our right side. What is our left side expression? Integration minus infinity plus infinity x of t del of a t dt. So ரெண்டு சைடையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. x of t இருக்கு, x of t இருக்கு, dt dt, and integration is also same. And what is x on del of at? And what is del of at? Del of at is equal to 1 by modulus of a del of t. We got this expression right. So hence proved. Understood? Okay. So இப்போ for example உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் a வந்து I am taking a is equal to 3. What is del of 3t is equal to 1 by modulus of 3 del of t. That is equal to what? 1 by 3 del of t. Right? I am taking a is minus 3. Del of minus 3t is equal to 1 by modulus of minus 3 del of t. Right? 1 by modulus of minus 3 is 3 del of t. t a வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு 1 by 3 del of t கிடச்சிருக்கு. அதே a மைனஸாக இருக்கும்போதும் அதே தான் கிடச்சிருக்கு. அப்போ நம்ம இப்படி எழுதலாமா? del of 3t is equal to del of minus 3t. Right? In general, del of at is equal to del of minus at. This equation says impulse function is even function. Okay, this is the fourth property which we have derived from the scaling property. Understood? So these are all the properties of impulse function. Okay, first property is integration minus infinity plus infinity del of t dt is equal to x of 0. And second property is integration minus infinity plus infinity x of t del of t minus t naught dt is equal to x of t naught. And third property is del of at is equal to 1 by modulus of a del of t. And fourth property is del of at is equal to del of minus a t. Okay, so these are all the properties of impulse function. So next lecture la நம்ம இந்த properties base பண்ணி problems பார்க்க போறோம். Thanks for watching. Keep supporting. Please subscribe my channel. Take care. Bye bye.